Hello students, good morning. Today we will start new chapter of 12th class, chapter number 18, atoms, molecule and nuclei. The atoms म्हणजे काय किंवा molecules म्हणजे काय आणि nuclei म्हणजे काय हे तुम्ही ऑलरेडी लर्न केलेलं आहे. सुरुवातीच्या म्हणजे एक 7th 8th 9th 10th या क्लासमध्ये तुम्हाला हे atoms, molecules आणि nuclei म्हणजे काय हे ऑलरेडी माहित आहे. Then we will discuss about the Bohr model. Bohr model. Niels Bohr applied a classical mechanics, electromagnetism and Planck's quantum theory to modify the Rutherford's model. तर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल तुम्हाला माहित आहे किंवा तुम्ही 9th 10th क्लासमध्ये रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलचा स्टडी केलेला आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ॲटम्सच्या डेफिनेशन्स आणि त्याचे मॉडेल्स तुम्ही स्टडी केलेले आहेत. त्याचबरोबर याच्यामध्ये नील बोर्सनी या ठिकाणी एक मॉडेल प्रेझेंट केलेलं आहे अँड इट इज रिलेटेड टू द प्लॅन्क्स क्वांटम थेअरी अँड दिस प्लॅन्क्स क्वांटम थेअरी टू मॉडिफाय द रुदरफोर्ड मॉडेल and proposed this atomic model in 1993. His model gives satisfactory explanation of stable atomic structure and emission of line spectra by hydrogen atom. He presented a theory in the form of 3 postulates. तर याच्यामध्ये नील बोर्सनी ॲटॉमिक मॉडेल आपल्यासमोर प्रेझेंट केलेलं आहे आणि त्या ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवलमधून लोअर एनर्जी लेवलमध्ये जम्प करतो किंवा लोअर एनर्जी लेवलमधून हायर एनर्जी लेवलमध्ये जम्प करतो त्यावेळेस या ठिकाणी हायर एनर्जी लेवलमधून लोअर एनर्जी लेवल्सला जम्प करत असताना जे रॅडिएशन्स बाहेर पडले जातात ते या ठिकाणी फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये बाहेर पडलेले आहेत आणि फोटॉन्सची थेअरी ही कुणी प्लॅन्क्सनी प्रेझेंट केलेली आहे. म्हणजेच या ठिकाणी प्लॅन्क्स थेअरीचा यूज करून या ठिकाणी बोर्सनी एक ॲटॉमिक स्ट्रक्चर किंवा ॲटॉमिक मॉडेल या ठिकाणी आपल्यासमोर प्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी हायड्रोजन ॲटमचा या ठिकाणी स्पेशली दाखवलेला आहे. आता सपोज दिस इज द हायड्रोजन ॲटम. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस ॲटम. The electron is revolving around this nucleus. This is the electron. This revolves in anti-clockwise direction. Now, electron revolving around the nucleus. Electron revolving around the nucleus in hydrogen atom. In hydrogen atom. This is the nucleus of positive charge. Suppose E, and this is the electron of hydrogen atom which revolves in this orbit, and the charge on electron is minus E and charge on nucleus is plus E. This is the direction of revolution of electron which is in anti-clockwise direction. Now we know that when a particle or an object revolves in a circular motion, then the centripetal force which is responsible for the motion of circular motion of the particle, and this centripetal force is towards the center of the circular path. Centripetal force is seen, we can observe here, which is directed towards the center of this circular path, and this is the radius of the circular orbit. R
is the radius of circular orbit. Now, Bohr's model or Niels Bohr presented in his theory or presented three postulates in his theory or Bohr's model. There are three postulates in the Bohr's model. That is, first postulate, that is the first postulate is that the electron in hydrogen atom revolves in a circular orbit around a nucleus. With a nucleus at the center of orbit, the necessary centripetal force for a circular motion is provided by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. It means the Bohr's first postulate says that when electron revolves around the nucleus, when electron revolves around the nucleus in a circular orbit, then we know that there is the necessary of force for revolution in the circular orbit, and this necessary centripetal force provided to electron is the electrostatic force. म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनला या न्यूक्लियसच्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरण्यासाठी जो काही सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज असते, दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे कोणता होणार? द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बिटवीन द पॉझिटिव्हली चार्ज्ड न्यूक्लियस अँड निगेटिव्हली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन. या ठिकाणी पॉझिटिव्हली चार्ज्ड न्यूक्लियस आहे, negatively charged electron आहे. They are at distance r and this distance is very small, and therefore there is a electrostatic force in between these two particles. दोन पार्टिकल मध्ये या ठिकाणी काय असणार आहे? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे. It means that the necessary centripetal force provided to this electron is provided by the electrostatic force, and this is the Bohr's first postulate. And therefore, by the Bohr's first postulate, we can say that the force of attraction between electron and proton is given by the Coulomb's law. या ठिकाणी न्यूक्लियस मध्ये काय असतात? प्रोटॉन्स असतात, आणि प्रोटॉन्स वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, इलेक्ट्रॉन वरती निगेटिव्ह चार्ज असतो. इट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन दिस प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स, अँड दिस force of attraction between protons and electron is given by the equation F is equal to, or we can say the force of attraction between nucleus and electron, and also we can say the proton. There are the protons in the nucleus, and therefore the force of attraction between proton and electron is given by Coulomb's law. Coulomb's law. By the Coulomb's law, and therefore we know the Coulomb's law, that is F is equal to 1/4 pi epsilon naught E Q1 Q2 आपण r square घेतो, आपण या ठिकाणी चार्ज on proton is plus C, or we cannot explain the sign here because the magnitude of charge of proton is same as the magnitude of charge on electron. Therefore, we can write here E square, and the distance between this proton and electron is r, and therefore we can write here r square by the Coulomb's law. And we know that the centripetal force is given by force is equal to m v square.
upon R. And therefore, by the first postulate, we can say that the centripetal force is equal to electrostatic force. Therefore, we can write here centripetal force is equal to electrostatic force. And therefore centripetal force is equal to mv square upon r, and electrostatic force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r square. And this is the first postulate of Bohr's model. Then we will discuss about the postulate second. This is the postulate second. In the second postulate, the Bohr said that the electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus only in those orbits. Only in those orbits for which the angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. It means that the electron revolves around the nucleus only in those orbits in which angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. म्हणजे इलेक्ट्रॉन फक्त त्याच ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होतात. हा न्यूक्लियस आहे आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी रिव्हॉल्व होतात. इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्स इन डिफरंट ऑर्बिट when it gets a different type of energy. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनला वेगवेगळी एनर्जी मिळते त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हा वेगवेगळ्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असतो. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये जम्प करत असतो. मग इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी त्याच ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतो किंवा त्या ऑर्बिटमध्ये स्टेबल राहतो ज्या ऑर्बिटमध्ये त्याचं जे मोमेंटम आहे अँग्युलर मोमेंटम, the angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. It means that the angular momentum चा काय फॉर्म्युला आहे? angular momentum is equal to r ओमेगा. तर या ठिकाणी आपण angular momentum already तुम्हाला माहित आहे is equal to I omega. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. ओमेगा काय आहे? अँग्युलर वेलोसिटी आहे आणि आय काय आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. मग वी कॅन here we can say that the angular momentum I omega is equal to, we know that V is equal to R omega. The chapter number first from this equation is from the chapter number first, that is V is equal to R omega. Therefore omega is equal to V upon R, and therefore we can put the value of omega here, that is I into V upon R. I omega is equal to I into V upon R, and we know that I is equal to, here also we can write I
equal to the moment of inertia is equal to mr square. mr square. M is mass of particle and r is the distance. Then here we can put the value of I is equal to mr square V upon r, and this r and the square will be cancelled, therefore this will be mr V. Therefore I omega is equal to mvr. We can write here mvr. Now by the second postulate, angular momentum is equal to, by second postulate, angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. तर सेकंड पॉस्टुलेट मध्ये काय सांगितलं की इलेक्ट्रॉन त्याच ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होतो ज्या ऑर्बिट मधली त्याचा अँग्युलर मोमेंटम जे आहे, द अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h अपॉन 2 पाय. h अपॉन 2 पाय च्या इंटिग्रल मल्टिपल मध्ये अँग्युलर मोमेंटम जर येत असेल तर त्याच ऑर्बिट मध्ये या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो. and therefore by the second postulate angular momentum is equal to n into h upon 2 pi. You can say this is equation 1 and this is the equation 2. Here we get the two values of angular momentum. This is the angular momentum of particle which is revolving in a circular orbit, and this is the angular momentum by the second postulate, and therefore by comparing this equation we can say mvr is equal to n h upon 2 pi. In this equation here n, this the value of n is equal to, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. That is, the electron revolves in only those orbits that satisfies this equation number 3, and therefore the integral n is called as the principal quantum number. या ठिकाणी हा जो n आहे याला n ला आपण n is called as principal quantum number. Principal quantum number. N is called principal quantum number, or also we can say that this is the orbital number. ज्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतोय त्या ऑर्बिटचा नंबर, त्यालाच या ठिकाणी आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणतो. mvr is equal to n h upon 2 pi, where n is the principal quantum number or orbital number, m is the mass of particle, v is the linear velocity, r is the radius of circular path, h is the Planck constant, and divided by 2 pi. Now this is the second postulate. Then we will discuss about the third postulate. Postulate number 3. Postulate number 3. Third postulate. Now we know that electron revolves around the nucleus, but it does not stable in one orbit. इलेक्ट्रॉन जो आहे तो एका ऑर्बिट मध्ये या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहत नाही, तर तो कंटिन्युअसली एका ऑर्बिट मधून दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये जंप करत असतो. मग ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल मधून किंवा हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट मधून लोअर एनर्जी लेवलच्या ऑर्बिट मध्ये जंप करतो,
त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटमधून हायर ऑर्बिटमध्ये जम्प करत असतो. मग फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल to the lower energy level, or when electron jumps from the orbit of higher energy to the orbit of lower energy, it radiates energy in the form of quanta or photon. तर ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटमधून किंवा हायर एनर्जी ऑर्बिटमधून लोअर एनर्जी ऑर्बिटमध्ये जम्प करतो त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी एनर्जी रिलीज करतो किंवा बाहेर टाकतो. मग ही बाहेर टाकलेली जी एनर्जी आहे ती फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये किंवा क्वांटाच्या फॉर्ममध्ये बाहेर टाकली जाते किंवा रिलीज केली जाते. इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन अँड देअरफॉर सपोज इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द nth orbit or nth higher orbit. Here we can say that the nth is the higher energy orbit, and P is the lower energy orbit. P is the lower energy orbit. Suppose electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit. Let En and EP, the energies of electron, in nth and pth orbits. Therefore, the energy released by third postulate energy, by the third postulate we can say that the energy radiate is equal to energy in the nth orbit or higher orbit minus energy in the lower orbit. And this energy, radiated energy, is equal to this radiated energy is radiated in the form of photon, and therefore we can say that the energy radiated is equal to the energy of photon is equal to h nu. E is equal to h nu, and therefore we can say that by equation this 1 and 2, comparing this equation, h nu is equal to En minus E2. En is the higher energy orbit and EP is the lower energy orbit. Therefore, the energy radiated is equal to energy in the nth orbit minus energy in pth orbit, and therefore, energy radiated is in the form of photon. Therefore, energy of photon is equal to h nu, and therefore h nu is equal to En minus E2. And this is the third postulate or equation from the third postulate. Now, from this we can say that the electron does not radiate energy while it is revolving in the same orbit. It radiates energy only when it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. These are the Bohr's three postulates. Okay. In next lecture we will discuss about the radius of Bohr's orbit. Okay. Thank you.